Welcome to Hamburg University. I'm here with two guys who are studying, but at the same time are still students at the school. So how is it possible? Well, this is a kind of special program organized by the University of Hamburg, who gives us the opportunity to have on the one side our life as normal students in school, and on the other side also participating in universal life and participating in special classes for special subjects and well, taking part of the university life. Okay, and what are you studying here at the university? I'm studying mathematics, and yeah, it's quite fun. Wow, how did you get the idea to do that? I'm really interested in mathematics and also in natural life sciences in general, and I participated in many competitions for mathematics and for chemistry and everything. And on one project there was a kind of well, information event where this special kind of studies were presented, and I was really exhausted, and I was absolutely convinced that I would like to do this. And after that I was asked whether I would like to do it or not, because they thought that maybe this was exactly the thing I should do, and so, well, like, yeah, I'm here, I want to do it. Yeah, that's great. And what are you studying, or what's your name at first, and what are you studying? My name is Rizwan. I'm 15 years old. I go in the 9th class of school, and now I'm studying informatics in the first semester. Yeah, semester. So yeah, it's great fun. And how did you come up with the idea to do that? How did somebody talk to you, or what happened? Before 1 year, I read an article in their online magazine about this program of the University of Hamburg, and then, well, I liked it very much, and I wanted to know more about that and researched about it. So then I contacted the University of Hamburg and looked up how can I do this too. Then I asked my school if I can do this, and they said also that it would be a good thing if I can do that. So I'm here now. Yeah. Wow, what I don't get is that the school easily says, yeah, okay, let's do that, and if you miss classes, I don't care. I think it should be way more bureaucratic. But how is it in real life? The thing is that my principal of my school knows me for a long time, so she knows what I do and how I am in school, so it was not a big problem to do this. Because she trusts you that you will still do your homework and... Right. Okay, yeah, good. And what can I ask you? What's important? I think, how did you manage to do that? To come here and still go to school? Like the ways you drive by bus, or how is it? Well, my school is located at a train station, so I take the bus coming to school, and after that I take the train going to university, and I take a train to go home. So this really works good. So you don't miss so many hours of just transporting yourself to university? No, actually in the first and second semester I had to miss some classes because, well, I had to get here, I have to study, I have to, do all these things. And in the moment it is quite good because I have so less lessons one day that I can manage to go to school and to university without missing any classes. Perfect. Yeah. And you said okay, you were so interested in mathematics, but is there some way you want to use it for your future? Is there something you think, okay, that's my direction, or? Actually, I'm thinking about becoming a teacher for chemistry and mathematics, so maybe I can use the things I've learned at this special program. But it is not the fact that I wanted to do this special program for having, things for my future life, but for enjoying my life right now and for getting to know more things in mathematics and to, just learn more about it.
But could you use your credits you're making right now for your further academic career? Yes, you are able to use these credits for your academic career, but for these things you have to, write the exams and pass the tests. And me, for example, my third semester was without any exam because I just didn't manage to do it because I had many things to do in school, and for that reason I cannot use it for my career. But well, this was just for fun. Yeah, okay, that's all right, I guess. But you said like in the first semester and then the second one you did the exams. How was it? It was really hard because, when you know mathematics from school, you know that it's quite easy for you because you are maybe really interested in it, and after that you're sitting in an exam, 100 people are sitting around you, they are all so excited, and the exercises are quite hard, and you have to consider every single little point and every single little definition and sentence and rules and everything, and you don't have many time. It's just it's really hard, but well, if you learn good, you are able to get it. Okay, thank you. How do you experience the difference of being at school and being at university? I find the university is much more better than school, because in the school it's the whole lesson is so slow, and there are always people in the class who doesn't understand, and then the teacher has to repeat and repeat and repeat, and that's really annoying and boring in the school, and that's much more better in the university, because here you have a fast speed of the lesson, of the stuff, and if you don't understand something or need more time, you can look in the script, and then you can also ask your buddies and your docents, so that's really good. And then you get the answers you need, but you don't have to ask all the questions during the lecture time. So that's what's the plus of being here. Yeah, and there are lots of people more and lots of pupils more who want to go to university but are still not sure what to study. And that's why we went to university days where students from schools can come here and get information. So check it out. Und ich bin hier, um mich mal über ein bisschen zu informieren. Mein erster Eindruck ist, dass es ziemlich voll ist, ziemlich viele Leute, junge Leute, aber ziemlich positiv eigentlich. Ich möchte zu diesem Vortrag über Psychologie gehen. Ich weiß noch nicht, was ich studieren möchte, aber deswegen möchte ich mich über verschiedene Sachen informieren, und das hat mich sehr interessiert, dieser Vortrag über verschiedene Berufsmöglichkeiten im Bereich der Psychologie. Von der Universität Hamburg Marketing. Wir veranstalten im Auftrag des Präsidiums der Universität die Unitage. Das ist schon sozusagen eine traditionsreiche Veranstaltung, die wir in diesem Jahr wieder ins Audimax verlegt haben. 2 Tage lang können sich hier die Schüler aus Hamburger Schulen, also die letzten beiden Klassen und im Umland, über Studienmöglichkeiten an der Uni informieren. Und wir sind total zufrieden mit dem, was hier abläuft. Wir haben gestern etwa 7000 Schüler zu Besuch gehabt, Schülerinnen und Schüler. Heute Tag 2 ist immer erfahrungsgemäß ein bisschen ruhiger, ungefähr 5.000 bis 6.000. Volle Hörsäle, ganz viel Interesse an allen Studiengängen. Wir sind der Meinung, Unitage ist ein Format, was sich zu Recht bewährt hat. Die Unitage sind eine zweitägige Informationsveranstaltung. Früher war es mal so, dass wir den Schülern wirklich das Gefühl vermitteln wollten, sie erleben Uni-Alltag. Das ist leider
daran gescheitert, dass wir Schüler und Studierende nicht zusammen in den Hörsälen unterbringen können. Deswegen machen wir heute extra Veranstaltungen nur für die Schüler und Schülerinnen, aber halt an den verschiedenen Standorten der Universität. In diesem Fall etwa 20 verschiedene Standorte. Das Audimax, in dem wir sind, ist das Herz der Unitage in diesem Jahr mit den Ausstellern, also den Fakultäten unten im Foyer, und oben sind die externen Aussteller, also die Hochschulen, die privat sich finanzieren. Wir sind Susanne und Christina. Wir sind hier stellvertretend für die Hamburger Akademie für Kommunikationsdesign und Art Direction. Und ja, wir sind heute hier, um den Neustudenten zu zeigen, was wir machen, wie wir studieren und wie unser Studium aufgebaut ist. Wir vertreten die Hamburger Akademie für Kommunikationsdesign und Art Direction, eine private Uni in der Nähe von uns. Wir stellen hier heute aus, weil wir den Abiturienten zeigen wollen, dass Privatstudieren in Hamburg möglich ist, beziehungsweise inwiefern das möglich ist und warum unser Studiengang gerade, weil wir privat studieren, so attraktiv ist. Wir haben 12 verschiedene Aussteller, die Axel Springer Akademie, das Institute of Design, EMBA, Makromedia, die Nordwandhalle, Arbeiterkind und noch 7, 8 andere Aussteller. Hallo, ich bin Ellen Bonata. Ich arbeite als Praktikantin bei Uni Hamburg Marketing GmbH und organisiere mit Gabi zusammen die Unitage. Und jetzt bin ich im Moment am Uni-Informationsstand. Wir informieren alle Schüler und Studenten, die hierher kommen und sich für die Uni interessieren und für andere Hochschulen und beantworten alle möglichen Fragen, die es dazu gibt. Die meiste Frage ist eigentlich, also wo finde ich den Hörsaal, wo finde ich das Audimax, wo ist das Hauptgebäude, wie komme ich dahin? Das sind so die häufigsten Fragen. Deswegen extra Veranstaltungen, die für die Unitage geplant werden, für die beiden Tage. Da wird eben von einem Lehrer, einem Professor vorgestellt, was das Studium der Betriebswirtschaftslehre ausmacht. Oder wie studiert man Soziologie, wie studiert man Lehramt, und das wird eben speziell vorbereitet für die Schüler. Es gibt ganz wenige offene Lehrveranstaltungen, aber das können wir im Moment einfach nicht anbieten, weil die unglaublich überlaufen sind. Da sind ja einmal die Studenten, das können auch bis zu 100 Studenten sein, die dann in der Vorlesung sitzen, plus die Schüler, und das würde einfach den Saal sprengen. Und deswegen können wir die leider nicht mehr anbieten. Ich bin Wiebke, ich studiere Jura und ich berate heute Schüler, die heute für die Infotage kommen. Die Schüler sind sehr interessiert, sie sind sehr offen, sehr freundlich. Ich war überrascht, dass so viele kamen, dass so viele sich auch für Jura interessieren, obwohl Jura ja eher teilweise verschrien ist als trocken und langweilig. Macht Spaß. Was fragen die Schüler so? Die Schüler fragen vor allem, warum das so lange dauert, was man da machen muss, was man mit Jura werden kann und ob es wirklich stimmt, dass man Paragraphen auswendig lernen muss. Und muss man? Man muss keine Paragraphen auswendig lernen. Im klassischen Jurastudium kannst du entweder Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt werden und natürlich auch ins Unternehmen gehen oder in andere wirtschaftliche Abteilungen. Wir haben dann noch 2 Bachelorstudiengänge. Die sind schon direkt spezieller, da bekommst du eine abgespeckte Version des Studiums, du kannst nicht in die klassischen Berufe. Dafür bist du aber vielleicht besonders beliebt bei Banken und Versicherungen, weil du da ein gewisses Sonderwissen hast. Ich will mir hier die Uni angucken, was es hier so gibt für Fachrichtungen und auch so inhaltlich mal gucken. Gestern habe ich mir Archäologie angeguckt und wie ich mich für einen Studienplatz entscheide und wie das mit Auslandsaufenthalten abläuft. Also gestern war es sehr voll und war schwierig, irgendwie Informationen zu bekommen, wo man hin muss oder so, weil halt alle was gefragt haben, es war ziemlich voll. Also ich habe ein Auto und mehrere aus meiner Klasse sind mitgekommen, also wir sind alle zusammen hergefahren. Ich habe bei einer Freundin übernachtet. Warum ich hierher gekommen bin, weil ich mich informieren wollte und in Rendsburg ist ja nicht so viel außer Kiel vielleicht noch. Eine lustige Frage oder eine lustige Situation hier ist eigentlich, wir haben eine Stempelaktion für die Schüler, dass sie bestätigen, dass sie hier waren. Und wir haben einen Stempel, geben wir aber erst ab 13 Uhr raus. Und das ist eigentlich so das meiste, die finden unglaublich viele Ausreden, warum sie den Stempel doch früher haben wollen. Aber ja, es gibt halt nur ab 13 Uhr. Das ist eigentlich immer ganz lustig zu hören, was es so für Ausreden gibt.
quite some information, but we need more, and that's why we have two guests here who can tell us everything about being a student and studying at the same time, but going to school also. And what I'm really interested in is when you're a student normally at school and you have your friends there and you come here and there's a big age difference, how does it feel and how does it work? Well, in the beginning it was a little weird because, you know, you have to go to university and they are all older than you and they have all reached their Abitur and they are all well, planning different stuffs and people are moving out from home and to their own flats, and me, I was just like, I don't know, 15 or anything, and I had nothing to do with these things, but well, it worked out quite well because you have many topics you can talk about, and you have many similarities to people, and well, this is quite fun, and now I can say that I have really made some friends, and it was a really good time having these guys around me. So you're not just studying together, but you're also doing something like out of the university, go to cinema or stuff like that? Well, yes, we do. We are meeting and we're just like, you know, drawing things and making art together because we are all interested in the same kind of earrings or little bracelets or anything. And also, when you know, there are many things, activities, you know, in universal life. It's not just about, you know, studying and passing exams, but it is also about, you know, going to parties or going to the cinema or doing anything, and we also do that a lot. Is there a special party which you can go to for mathematics? In fact, in every winter semester there is a kind of party for the new students for mathematics, and well, it's called the UI party, and it's quite fun going there because, you know, you get to know all the people studying mathematics, and this is quite fun. Yeah, and your teachers getting drunk. How did you experience it? Just being a student and meeting all the people who are like a little bit more further in their lives, actually. The informatikers are really nice. They're really nice, and it was not a big problem for me to come there to integrate me into the life of university, because there was not much older than me, just 2 to 3 years, and I'm looking actually a bit older than I'm so it was not a problem for me, and I like the whole atmosphere there at the Informatikum where I study, so that's really cool. And what do you think about like being together with the others? Is there a possibility to talk about the topics, or do you rather go to lectures, or what's your favorites? It's there in German you call Übungsgruppen. So there are groups in which you work in groups to Aufgaben. Do your homework, do your exercises. Yeah, exercises which are given from the docent. So there you can really do teamwork with your partners and with our group members. So you can also learn there, meet there, and it's also cool because you train. Informatiker is a team job. You have to work in teams, and that's really pretty cool when you have the opportunity to do this and train this at the university. So it's really cool with the other students. Yeah, sounds good. Sounds like you have a fun life by studying a little bit more. So that's what we want to look at right now as well, because there's something which has a huge tradition in Hamburg University, which is called Feuerzangenbowle. It's something you do in December and watch this movie while eating a lot of stuff and meeting friends, and yeah, let's see. Die Aufführung der Feuerzangenbowle im Audimax der Universität Hamburg ist im Grunde nur formal ein Film. Im Grunde handelt es sich längst um eine Institution. Fast schon seit Jahrzehnten kommen Tausende von Studenten am ersten Donnerstag im Dezember ins Audimax der Universität Hamburg, um sich den aus den 40er Jahren stammenden Film Die Feuerzangenbowle anzusehen. Bei neuen Veranstaltungen war zuerst ausverkauft.
Grundsätzlich kommt die Veranstaltung einer Party näher als einer Filmvorführung. Der Film wird in den beiden Sälen des Audimax an diesem Abend in beiden Sälen zeitversetzt circa 7-mal aufgeführt. Die erste Aufführung beginnt um 19 Uhr in dem ersten Saal, das ist der kleinere von beiden. Danach um 20 Uhr findet die erste Vorführung im großen Saal statt. Das ist mehr oder weniger die Hauptaufführung, die 20 Uhr Vorstellung. Und ja, eine Stunde nachdem die Hauptaufführung beendet ist, beginnt dann nach dem Ende der ersten Vorführung von 19 Uhr im zweiten Saal um 21 Uhr die zweite Aufführung. Und so geht es dann weiter, bis um 23 Uhr die letzte Aufführung für diesen Abend gestartet wird. Teil dieser Tradition ist es, Utensilien aus dem Film mitzubringen und zu passender Stelle zum Einsatz zu bringen. Das Mitbringen von Wunderkerzen ist wie jedes Jahr strengstens untersagt. Habt ihr Wunderkerzen dabei? Ihr denkt ja nur die Profis. Ihr habt den Karten schon vor 4 Wochen gekauft. Inventory! 4, 2! Ursprünglich saßen die Goten in... Ach, wenn ich noch mal raus. Es saßen die Goten ursprünglich in... Ist das jetzt so? Schweden. Und von dort gingen sie? Von dort gingen sie in die Gegend von Danzig. Und von da gingen sie dann nach Russland. Und von da nach... Na, und da wussten sie eigentlich nicht recht, was sie machen wollten. Und zerfielen dann in die Ost- und die Westgoten. Gut, nehmen. Sie können es nicht. Wieso 4, Herr Doktor? Ich habe da eigentlich konnte ja die Ende 2 verdient. 2 bekommt Pfeifer. So. Du gehst hier rein. Das nennen Sie neu. Und was machen Sie dagegen? Sie aufstellen. Was wollen Sie denn noch? Professor, ich habe Ihnen eine Mitteilung gemacht. Wenn Sie wieder nicht repariert haben? Ich halte es für meine Pflicht. Ich möchte nicht, dass gleich der Unschuldige, der mir nachsagt, ich hätte nicht den Mut dazu. Machen Sie Ihre Zwistigkeiten auf dem Schulhof fest. Am besten noch auf die Straße. Herr Professor, sind doch wegen dem Schild. Setzen Sie sich. Herr Professor, wegen dem Schild von gestern. Es heißt nicht wegen dem Schild, es heißt wegen des Schildes. Setzen Sie sich. Das Element. Welches die Eigenschaft hat, im Dunkeln zu leuchten. Die Weniger sind Vogel. Die Vorschrift, keine Wunderkerzen mitzubringen, wird wie jedes Jahr von 1 bis 2 Studenten missachtet. Sollen wir das anmachen? Ja.
waren wir stehen geblieben? Wir sprachen von der Chemie des Ackerbaus. Schon Friedrich der Große hat die Bedeutung des Problems klar erkannt. Von ihm stammt der Ausdruck, wäre es wert, ein Zweihalme wachsen zu lassen, wo bisher nur einer wächst. Er ist größer als der größte Welt. Ich hab noch welche. Und wiederum war ein Deutscher, der durch seine wissenschaftliche Forschung die Grundlagen gelegt hat für unsere heute modernen Agrar- und Bauchemie. Wir können ihn gewissermaßen den Vater des Konstdüngers nennen. Er studierte in Gießen, er fand das plurale Chloroform, schuf neue Verfahren zur Analyse. Sein Name ist allerdings mehr bekannt geworden durch den nach ihm benannten berühmten Fleischgeschmack. So, wie heißt er? Dieser große Kämpfer. Nein! Nie! Von den Kiewicz? Ja. Das ist die Oberklasse der Biologie. Ach, ich verstehe. Sie machen den Versuch eines Gemeinschaftsprogramms. Während des Filmes trinkt man den selbst mitgebrachten Glühwein bzw. die selbst mitgebrachte Feuerzangenbowle. Nach 2 Stunden ist kaum ein Zuschauer mehr gänzlich nüchtern. Feuerzangenbowle begutachtet und das war noch nicht gut genug, deswegen gehe ich gleich nochmal rein. Feuerzangenbowle ist zum einen in meinem Magen und zum anderen läuft die hier jedes Jahr. Mir war der zu modern. Für diejenigen, die noch weiter feiern möchten, findet im Gebäude der Wirtschaftswissenschaften gegenüber die alljährliche Weihnachtsparty statt. La gente está muy loca. Yeah, let it burn. We get some more hot information here for you guys. And yeah, I want to ask you something which I heard a lot from other students or professors who said students from school at university, how can this work? They should be at home, they should have fun with their friends and do sports or something like that. And Mal kurz, die Kamera ist ausgegangen. Die nimmt immer nur 10 Minuten am Stück auf, deswegen. Würdest du nochmal neu klatschen müssen? Mach mal kurz. Also nochmal 3-mal klatschen und nochmal neu anfangen. auch komplett mit der Abmoderation? Nein, das können wir durchziehen, das schaffen wir in 10 Minuten. Okay. Okay? So what do you say to these critical voices who say like, okay, maybe it's not possible to do that as a student at school and at the same time being at university? What do you think about that? Well, I experienced that it worked out. It is hard from time to time to just like studying in school and having also the lectures in university, but as I consider mathematics as my free time activity, it is quite fun to me and I don't miss free time. It is just like having a new opportunity to create things in my free time and to have fun in free time, and also I do sports and meeting friends and doing everything like that. This has nothing to do with doing these special programs at university or doing it not. Okay, and what do you think? Do you have enough free time, or so what do you say to these critical voices? It's for me personally not a big problem to do informatics and at the same time at school, go to school. I see it like a hobby, which I do really like. I like it. I like to do this, and I don't miss any free time. No. Because it's like your passion to do that. Really? Yeah. Okay. Do you think this is something another student who also goes to school should bring with to actually do that? Yeah. You have to interest for the subject you want to study at the same time at school. When you are interested in that stuff, it would be not a problem for you. Then it's like it will be like a hobby for you, and you will do it with fun, and you like it. Yeah. What's your advice for other students who watch this right now and are still going to school and think, oh wow, I want to do that too? I think it's all about passion, because when you have to learn for something you don't like doing, it is really hard. You have to study for something you don't really want to do in your free time. But if you are really interested in these things, and if you really do like them, you do it because
you know, it's your passion, and for that reason you don't mind studying or working or, you know, going home from school and from university and being tired, but saying, okay, I have to do something again and again because you like doing these things. And I think when you want to study in these special programs, you have to, you know, on the one side be really motivated, because especially mathematics is really frustrating from time to time. You have to say, okay, that was just shit, but I have to do it again and I will do it better. And you have to be motivated, you have to be passionate, and, you know, you have to be open-minded to everything which is coming up to you, because, you know, the universal life is so much fun. You just have to open your eyes and enjoy things. Thank you. If you feel that is what you are, then you should check out the information on the Hamburg University website, and maybe we see each other here. Have a great December.